Hello students, once again welcome back to biology class. Dear student, in the previous class we have studied about the concept of taxonomic categories. Now dear student, today we will study the final concept of the chapter, the living world, that is taxonomic aids. So what are taxonomic aids? So taxonomic, you already know, it is a systematic study, isn't it? So in which the living organisms get classified and identification is very well done. Now what about the meaning of aid here? So aids are going to be helpful, or it is a tool, or it is a material for identification or classification of an organisms. So that's why different kind of taxonomical aid which is helpful for identification of an organisms. Okay, and under the classification system. Now it required for the various fields. So there is taxonomical aid which will be helpful as a tool used in the agriculture, forestry, industry. So various field of bio research, okay, biodiversity, what you studied. So ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಏಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ನ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಲಿಂದ. ಸೊ how many the type of taxonomical aid which is present here? So they have 5 types of taxonomical aids are there. Number 1, the first one is the herbarium, and the second one is the botanical gardens, and the third one is the museums, and the fourth one is called zoological parks, and the fifth one is the key. These are the which is the tools which is helpful for to identification of or classification of an organisms very well. It may be plants or it may be animals or other than the organisms also. Now let us see, I am already written some of the highlighting points which is drag outing in the NCERT book. Okay, so those NCERT points I will taking to explaining you what is exactly the herbarium. So why we select as a taxonomic aid of the first herbarium. Okay, let us see the first point I written here. It is a storehouse of collected plant specimens that are dry, pressed and preserved on a sheet. So the nothing but, so a herbarium, that means herbs. So majority of the herb plants which is essential, some of the plants are commercially used, some of the specially used for the medicinal. So medicinal property of lot of the medicinal property, that's why we want to study the plants. So in a future also, that's why herbarium is an essential for us. That's why in the upcoming generation also studied these herbarium on the basis. So what exactly the herbarium? Herbarium nothing but, first we have to collect the plants. Okay, so it may be a root, stem, leaf, fruit, whatever the part of a plant body, or we will select a particular part of the plant. Okay, then we will be dried, undergo the process of dried and mounting on a sheet. So using these kind of the methods, we will be easily stick on to the one of the sheet you take, that means herbarium sheet. Okay, so that will be a give an idea for the taxonomical systematic classification. How we will do it? So already I mentioned that there is a particularly, okay, they have organizations are there, committees there for regarding to the plants and animals. So that's why we will focus on these seeds arranged according to the universally accepted system of classification, not simply doing the classification, but we are to take a particular classification on this basis. Then only we can which family it belongs to, or which kind of herbs or genus, species, whatever systematically we are to arrange. Okay, and move on to the next point, dear student. What is herbarium? Herbarium sheet
So different kind of sheet is available, but we need to take a larger sheet, okay, for a herbarium. So it also consists of the other informations, like, so it will be labeled, usually labeled in the sheet. So it mainly first date and the place. So first of all, in the sheet, one of the corner we are mentioning about the when we are collecting and where it collected the plant. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿತು ಆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮ್ ಏನಿರ್ತದೋ, ಆಂಗ್ಲ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು, ಬಾಟನಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದ ವರ್ಡ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಡು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಲೋಕಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಅಂತರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮ್, ದೆನ್ scientific name ಅಥವಾ botanical name, third one is the local name. Okay, you should mention this. Then in additions to the family and who collected that, so collector names also we can. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಶೀಟ್, ಆ ಒಂದು ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಅಥವಾ ಬೈನಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚಲ್ ಸ್ಟಡೀಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆನೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅರೇಂಜ್ ದೋಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಶೀಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಅನ್ಬೋದು ಈ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ನ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, one question was asked, which is the largest the herbarium in the world and in case of India also. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಈ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ಮು? ಹಾಗಾದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ ಬಾಟನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಟ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಹಂಗೆ ಅದು ಯಾವುದದು ರಾಯಲ್ ಬಾಟನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ದು ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಶೀಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ದ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ. ಸೊ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ನ ಒಂದು ಏನಂತ ಸಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೊ ವೆಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಡ್ ಸೊ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಟನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಸಿದ್ಪುರ್, ಔರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಅವಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಔರಾ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಔರಾ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ನಾವು ಸಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯನ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಏಡ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಟನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್.
ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ. ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೀವ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಡ್ರೈಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಡ್, ಮುಂದಿನ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇ ಬೃಹತ್ತಾದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಜೀನಸ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯಾವುದು, ಅದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇಬಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀಗಳಿದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಓಕೆ, ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರ್ಬೇರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ರೈಡ್ ಒನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವಿಸಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಂಥ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಈಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ನೇಬರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೇರಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, then come to the next one question arises, which is the famous botanical garden in the world and concern to the Indian also. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಂದರೆ, let us take first one world. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ once again come to back the famous botanical garden are at Kew, that is Royal Botanical Garden. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಯಲ್ ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಹಂಗೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಒಂದು ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಒಂದು ಕ್ಯೂವನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ರಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ IBG. ಸೊ IBGನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಔರಾದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹರ್ಬೇರಿಯಂನ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಔರಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದ ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ನ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ರಿಟೆಡ್ NBRI, ಲಕ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಲಕ್ನೋ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೀತಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವುದು? ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಟನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದು? ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿಕ್ ಏಡ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್. ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ and even also science regarding all the kind of museums are present. It may be a historical what you call movement we can present in those museum also. But has come to the world museum in our biology. So respect to this world will be treated with the biology. So right now I am taking different kinds of museums are there, no doubt at all. But
What about museum in our biology? Okay, so here biological museums, so we have also biological museums are there, so are generally set up, okay, in an educational institute such as, so we can find where especially in the schools and colleges regarding to the informations to the students. ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಝೂಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಲ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲಿ ಟು ಶೋ ದ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ಸ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಡ್. ಓಕೆ, let us back to the next point, that is museums have collections of preserved plants and animals specimens for study and referenced. So if in case of biology, okay, or biological students, especially life science students, they will study about their life or behavior of a plant and animals. So ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾರ್ಸ್ in preservative solutions. So most of the cases ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೊಳಿಲಾರ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಿಕೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ to keep those specimens for future use also. Okay, then come to the next point. Plants and animal specimens may also be preserved as a dry specimens. So okay, some of the specimens for we will treat that, or we will kept in a big jars and with a preservative solution. But some of the plants or animals, especially animals we are taking here, so those are, we can not keep in a solutions. So if you keep in the preservative solution, it may start with the easily decaying. That's why to avoid the decaying, so we need to preserve as a dry specimen for studying purpose. Okay, so we have the concern with the dry specimen. Not only these, even also some of the points regarding to the museums also. So you heard about the various insects. So how we study about insect, because it's the largest phylum, so it comes under the arthropoda, insectivorous. Okay, so here insects are preserved in the insect box. Okay, so after collecting, killing and pinning, so nothing but we know that largest phyla is there, phylum of the kingdom. Okay, animal kingdom ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಬೋರ್ಡ್ನ ತೊಗೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. What about the larger animals like birds and mammals? So that's why, so larger animals like birds and mammals are usually served and preserved. So alli namaga enagutte, we are using those animals ella larger irodrinda alternative manner nalli ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಣಂಗೆ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಥರ ಕಾಣಂಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. Okay, now come to the next one. So museums often have a collection of skeleton animals. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನು ಕಾಣ್ತದೆ,
ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದಾಗಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ humans or other than the humans animals. Okay, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ we can see this. So it may be a collection of bones, different kind of bones. So ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ in the museum also. Come to the next, dear student, the taxonomic aid is zoological park. Now you heard about the botanical gardens. Here come to the, especially we are focusing about the plants here, and the similar here come to the zoological park. We are mainly focused on the animals, but we need a kind of environment which is created zoological park or zoos. We require the, once again, the botanical garden or plants are required. So let us take here first point. These are the place where wild animals are kept in protected, okay, protected environments under human care, and which enable us to learn about their food habitat and behavior. So nothing but here, so we have chosen a larger area or a place where these wild animals we can keep. So usually they can how they are leading life in the natural life or natural forestry. Okay, same kind of environment we can provide them. So with some of the dangerous animals we will keep in cages. Okay, larger cages we can keep it. Now come to the next point. All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to the natural habitat. What exactly the leading the life in the forest. So artificially we can giving them in the man-made zoological parks. So it is as a open like a places, so we can live easily. So those are a type of the animals easily they can live in it. Okay, and come to the next point. So who will show the more interesting regarding to visit this zoological park, shortly we call it zoos. So usually children are very curiosity and interesting to see this. That's why more loving towards to visit the zoos. Okay, now come to the next taxonomic aid here, that is keys. What about keys? So how they will help us in the taxonomic aid regarding to the systematic classification of an organism or plants, especially plants and animals. Okay, the first point here telling about key is another taxonomic aid used for identification of plants and animals based on the similarity and dissimilarity characteristics. So which is very focused on this point, similarity and dissimilarity points. So they have to select here, if I suppose selecting the one of the character, like if the two organisms are there, they have similar height, so we can say the gained animals. Okay, if I'm taking the dissimilar, so two organisms, they are showing the one of the animals showing the height that is tall, another one is the dwarf. It's showing the dissimilarity characters. So like we see this next point, see in the key are based on the contrasting character. Okay, characters generally in a pair. So they have the two contrasting, that means opposing character. Okay, so they have the we will simply call it is couplet. So they may ask in the exam also what is couplet in 1 mark. Okay, nothing but the keys are based on the contrasting character generally in a pair is called couplet. Now come to the next. It represents what exactly? Couplet means what exactly represents? It represents the choice made between two opposite options. So we are giving two options here. So let us take here, this result in a acceptance or rejections. So if accept me, that means only one I will get. Another point we
That means opposition or opposite point will be the rejection. Okay, if suppose I am telling that if I get the one plant, so if you say that any grass, so I select the key, I will taking the key help. Okay, so I will study first root, stem, leaf. So floral character which is there here, I am studying one by one, or vegetative character. Then I move on to the flower. So when I am moving, so first of all, what about if the root how is there, stem how is there, and the leaf. The leaf is showing the parallel venation. Okay, parallel venation is an acceptance point. Then what about the rejected point? The below written as a reticulate venation. We not consider that point as a in the case of in the key or essentially couplet, because the monocots plants the one of the character feature is parallel venations are showing. So we will select that point. We will select that point also. Okay. Then each statement what I told right now. So monocots are showing the parallel venation. So this is the point will be in the key. That each statement in the key is called lead. It may ask the one more question. What is lead? Lead nothing but in a key. Okay. So why we are using, especially to identification of plants and animals, key is very important. Okay. Now, if each statement in a key, what we call lead. So here the each statement have the two contrasting characters are there, then only we called as a couplet. Okay. Now do you come to the next, dear student. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category, such as family, genus and species for identification. If suppose I need to know about which family, so I required a separate key. If I want to know about genus, I required one more key to know about which is exactly the genus, and similar fashion the species also. So particular key is particular taxonomic categories are there. Okay, come to the next points here before going to discussed. So these are the 5 sub concept under the taxonomic aid you have studied. Now still some of the taxonomic aid which is essential or supporting for this concept also, that is taxonomic aid. So those are called as a recorded description also. So like 2, 3 are there here. First one is the flora, and second one is the manuals, and the third one is the monograph. So these 3 I discuss one by one. First one, flora. Flora means here plants once again, isn't it? Fauna means animals. Now I am mentioning here flora. So already it is an recorded descriptions, will get it, isn't it? The flora contains the actual account of a habitat and distribution of plants of a given area. Okay, and these provide the index to the plant species found in a particular area. Suppose in our locality various kind of paddy are growing. So different kind of paddy varieties are growing. So that will be a different from the other areas. Whatever the paddy group is there, so we will record it as in flora. So that is restricted to the particular area of the paddy. Okay, so then only we can identify by or using this flora. So this is flora telling about these kind of paddy species are grown in a particular area. Okay, and come to the next one, manuals. So what about the manuals? Manuals nothing but here. The manuals are usefully in a providing information for identification of names of species found in an area. So remember this point. So manuals especially requiring, so especially in case of plants and animal also. Okay, the manuals are usefully in providing information for identification of names of a species. Okay,
So found in a area, one particular area is there, we know about the what kind of species reached, then only we have to use these manuals. Okay, and come to the next one, that is monograph. So what exactly the monograph is telling? Okay, so monograph contain information on any one taxon. So it only the focusing that, so monograph contain information, it have information regarding what? It only the one taxa. You have studied 7 type of taxa, because under the taxonomy category from kingdom to species, so you have different type of a taxon you have seen. So only you in a monograph you are studying only one information. It may be a species, it may be a genus, it may be a family, it may be a kingdom. Only one taxon under this. One more point, a catalog, nothing but a systematic, so nothing but a systematic arrangement of the names or a species, or even in the mention in the books, that also comes under the catalog. So that will be the briefly I discuss what about the flora, manual and monograph. And dear student, in this session what we will discuss about the taxonomic aid, these are the importantly 5 sub-concepts are there: herbarium, botanical garden, museums, geological parks, keys, and in support of the, so in additional support we can also call flora, manuals and monograph. So please once again focus these also points, and thank you everyone to watch.